Hello everyone. Today we are going to see some general questions from part 5. If you are asked for NMC or CBT, please attend the class and take a note. What are the qualities of nurse who have moral courage? What is moral courage? A nurse who has moral courage, she will involve taking actions to do what is right, even when there might be a chance of actions for negative consequences. ഒരു മോറൽ കറേജ് ഉള്ള നേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദ ആക്ഷൻ ഷുഡ് ബി റൈറ്റ്. മേ ബി നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് റൈറ്റ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും. വാട്ട് എ പേഷ്യൻ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആഫ്റ്റർ പോസ്റ്റ് ലംബാർ ടാപ്പ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് പോസ്റ്റ് ലംബാർ ടാപ്പിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനാവുന്നത്? എ പേഷ്യൻ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ഡിക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺസിഷൻ ആൻഡ് ഡയലേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഹെർണിയേഷൻ. പോസ്റ്റ് ലംബാർ ടാപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹേർട്ട് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും, അഥവാ ടെക്കികാർഡിയയും ബി പിയും കോൺഷ്യസും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും, കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ഒക്കെ. സംടൈംസ് അവരുടെ പീപ്പിൾ എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബ്രെയിൻ ഹെർണിയേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് if a student is requesting to accompany a tissue viability nursing, is it possible? Yes, it is possible. If you possible supervise her, okay, you be with a tissue viability nurse if she directly supervises the student. Please remember that whenever we assign or whenever we allow a person to do a particular task, make sure that the patient is competent in it. Then they should be under the direct supervision of the registered nurse. The next is protected meal time. This means that you should give adequate time for patient to eat without distracting him, without any distraction while eating. And during that time, what nurse should do? A nurse should focus someone helping in eating, that is called the protecting meal time. അതായത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മീൽ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പേഷ്യൻറ്റിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ടൈം കൊടുക്കുക. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഈ സമയത്ത് നേഴ്സിന് മറ്റുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അവരിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. Then, if you notice an RN who is not allowing the patient to sleep without eating his or her meal, നിങ്ങൾ കാണുവാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളൊരു കൊളീഗ് അവരുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു വിത്ത്? സോ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം യു ഷുഡ് ബി അലൗഡ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ടെൽ വിത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ നേഴ്സ് saying that you should always respect the patient dignity. Our patient has to right to refuse, so it will affect the patient dignity. So let him sleep without eating his food. Suppose you are a young registered nurse and who is promoted as a nursing manager. You know, you will have so many old nurses experience in your particular team. So there may some ego clash. What you should do? So if you are young nurse manager, you have so many experienced nurses within your training team. So when you assign a duty, you should give assignments clearly within your team and you should consider the expertise. They are the person older with more experiences, then you should consider the expertise. നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി യങ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നഴ്സിംഗ് ടീമിൽ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഏജ് കൂടിയ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സുമാർ കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട്. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം അസൈൻ ചെയ്യാൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, എല്ലാ അസൈൻമെൻറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നോർത്ത് തന്നെ വെച്ച് വേണം ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. Then, what are the medicine which does not cause any fall in elderly people? You know, some of the main medications will have some sedative effect. So, which will be the medicine does not make any sedation effective on elderly people? So, that is not steroid and inflammatory drugs or NSAIDs. NSAIDസിൻ്റെ സെഡേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല. സോ നമ്മൾ എൽഡർ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് കൊടുത്താലും അവർ ഫോൾ ആവത്തില്ല, റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ്. Then, if a person has vitamin B12 deficiency, how will be their tongue looks like?
He will have a beefy tongue. That you mean by beefy tongue എന്ന് പറഞ്ഞാൽ swollen ആയിരിക്കും, സെയിം ടൈമിൽ റെഡിഷും ആയിരിക്കും. ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ബീഫ് സ്റ്റേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബീഫി ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്. How to transport a biohazard specimen at the same time, how to be stored. So, as you know that we have some labels in our departments with biohazard label. So, whenever you collect a specimen, you should always label it with biohazard label, and it should be self-sealing package. When you are collecting it or when you are sorting in a self-sealing package, at the same time, when you are transporting it should be secured box with a fastening later in order to prevent spillage. നമ്മൾ ബയോഹസാർഡായിട്ടുള്ള സ്പെസിമെൻസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് എപ്പോഴും ബയോഹസാർഡ് ലേബൽ ചെയ്ത് വെക്കണം. സെൽഫ് സീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത്. ദിസ് ഈസ് യൂസിങ് യുവർ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ സ്പെസിമെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ടു ദി ലബോറട്ടറി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഓർക്കണം? When you are sorting in a self-sealing package, at the same time, when you are transporting it, you should secure the box with the fastening later in order to prevent spillage. How can a nurse become a patient advocate? What is mean by she can approach to the patient family in order to discuss about our patient wishes. ഒരു നേഴ്സിന് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം, അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ത്രൂവിൽ, അതായത് ഒരു നേഴ്സിലൂടെ അറിയിക്കാം. അതിനെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി? You should responsible for your actions. You should be answerable for your mistake, and no one will answer for you. You will be only the person responsible for your actions. Whatever mistakes you do, whatever actions you do, you will be responsible for that. You should be answerable for someone who is asking why did do this. You are the person who is responsible to answering to them. Then, when can you start a broad spectrum antibiotics for a patient? So, you should start broad spectrum antibiotics within first hour of confirming a patient has a severe septic. Broad spectrum antibiotics വിത്തിൻ 1 hourനുള്ളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരാൾക്ക് സിവിയർ സെപ്റ്റിക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അവറിനുള്ളിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം. സാമ്പിൾ ഫോർ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ. We should take blood culture sample before starting antimicrobial therapy. ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ബ്ലഡ് എടുക്കണം. അതല്ല അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ തെറാപ്പി ഷുഡ് ടേക്ക് ബ്ലഡ് കൾച്ചർ സാമ്പിൾ. Then what is respiration? Respiration is the transportation of oxygen from the outside air to the cell of the tissue. Then transportation of the carbon dioxide from open air. എന്താണ് റെസ്പിറേഷൻ? ടേക്കിംഗ് ദ ഓക്സിജൻ ഇൻസൈഡ് ലിവിങ് ആൻഡ് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ്. യു ഷുഡ് സ്പെസിഫൈ എക്സ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ ഓഫ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ എയറിലേക്ക് കളയുന്നതാണ്. സോ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്സിജനെ സെൽ ഓഫ് ടിഷ്യൂവിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ what do you mean by keeping the dignity of nursing profession? When you are expressing your view, what are procedure? You should know what are the things you can do or you cannot do. You should always remember that you should keep up the standard of nursing profession. That means you are keeping the dignity of nursing profession. ഒരു നേഴ്സ് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യമാണോ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യൂവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ്, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യണം. That is called keeping the dignity of nursing profession. What is the essence of care benchmarking? The essence of care benchmarking, comparing, sharing and developing new practices in order to maintain best and sustainable practice. കെയർ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രാക്ടീസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക, സെയിം ടൈമിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ന്യൂ പ്രാക്ടീസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക.
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? in order to achieve best sustainable practice. This is the main essence of care benchmarking. What is the purpose of NMC code? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, what is the purpose of NMC code? It's a tool for educating prospective nurses and midwives. നഴ്സസിനെ മിഡ്വൈഫ്സിനെ ഒക്കെ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൂളാണ് NMC code. Then what is the side effect of oral corticosteroids or steroids? The side effect of oral corticosteroids or steroids, glaucoma and fluid retention. What is the trade great man theory? The trade great man theory says that the leaders are born, not meet. When a nurse can use disposable gloves when she is taking care of the patient with wound infection, and this is particular patient advised to be under contact precaution. So when you use disposable gloves, she used disposable gloves when she is providing care to this person who is under contact precaution. When she is taking care of the patient within 3 feet, അതായത് ഒരു വൂണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് 3 ഫീറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് വേണം കെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഷി ഷുഡ് വെയർ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ്. And how long a dressing needs to the patient and kept on a patient after surgery. It's recommended that it's no longer required keeping a dressing if a patient has good opposition after 72 hours. സർജറിക്ക് ശേഷം 72 അവേഴ്സിനുള്ളിൽ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നല്ല ഗുഡ് ഓപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. What is should go in case of fire? During fire you should raise for R for rescue and A for alarm, C for contain and E for extinguish. What is a slow progressive disease? Slow progressive disease is which does not have an accurate cure, which does not have definitely cure, but you can treat them symptomatically. For example, COPD does not have a definitely cure, but you can treat it for breathing difficulty. It is called a slow progressive disease. Traveler's diarrhea. Traveler's diarrhea, in which when you have a diarrhea you experience loose stools when you are infected with contaminated water or contaminated food. When you are traveling eating some contaminated food or contaminated water, you make some loose stools while patients experience. And then suppose a patient has dyspnea. If he has glomerulonephritis ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്നിയ ഉണ്ടാവുക? He will experience albuminuria once he has glomerulonephritis, which will cause decrease in oncotic pressure. The oncotic pressure will leads to fluid retention in albumin. ഗ്ലൂമർലോനെഫ്രൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്നിയ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഗ്ലൂമർലോനെഫ്രൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ആൽബുമിൻ യൂറിയ ഉണ്ട്. ഇത് കാരണം ഓങ്കോട്ടിക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോകും. ഓങ്കോട്ടിക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോയത് കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൂമർലോനെഫ്രൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിസ്നിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. Then what is unconditional positive regarding? Unconditional positive regarding means accepting a person what they are. Unconditional പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിനെ ആ ആൾ എന്താണോ ആ രീതിയിൽ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡിംഗ് എന്ന്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഷോക്ക് സിംറ്റംസ്? പാസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ടക്കികാർഡിയ. കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്ന സിംറ്റംസ്? അതായത് പാസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് അയാൾക്ക് BP നോർമൽ ആയിരിക്കും, ടക്കികാർഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ കോമൺ സിംറ്റംസ് ഓഫ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഷോക്ക്. ഇഫ് യു ഹാവ് അൺമാനേജ്ഡ് സ്ട്രെസ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു യു? Which will leaves hypertension risk for stress. If do not treat your stress, you will have the risk for infection. When you should take levothyroxine, you should remember that you should take the empty stomach at least 30 to 1 hour before breakfast. ലിവോതൈറോക്സിൻ തൈറോയിഡിന് ഉള്ള ഏത് മരുന്നാണെങ്കിലും ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഫുഡിന് 30 തൊട്ട് 1 മണിക്കൂർ, അതായത് 30 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം ബിഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്.
And variance analysis. When you shoot a patient, you should do it continually throughout the hospitalization period. What kind of dressing you will use to a patient who has a wound in the late regeneration phase? You will use a transparent fillet. What are the services provided by a community hospital? A community hospital provides rehabilitation, palliative care, psychiatric, physiotherapy, acute and primary care, respite care, step down care for discharge the patient. What is the respite care? It is temporary care or short term care. Acute and primary care. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല, പകരം ആ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൈമറി കെയർ കൊടുക്കും. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ കെയർ ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് പേഷ്യൻ്റ്, അതായത് ഡിസ്ചാർജായി വീട്ടിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കെയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കും. ദീസ് ആർ ദ സർവീസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ.